the understanding of yoga that we have today has descended from this understanding, this ancient understanding of yoga as a ladder of development from physical relaxation to mental peace to more subtle mystical developments, and finally to the spiritual aim of bhakti or pure devotion. И сам термин йога, и само понятие йога было явлено нам именно через это писание, и он очень многогранен, и он может включать в себя разные понимания. Йога может рассматриваться как способ расслабить свое тело, как метод успокоить ум, но в более глубоком смысле это также способ некоего более тонкого ментального успокоения и в конце концов обретения бхакти, приобщения к трансцендентному виду йоги. I heard today from our god sister Rohini Shakti, who's very expert and developed in hatha yoga and other different forms of yoga for physical and mental health. She said that when you do yoga, it's like taking a bath. You get a bath for your mind, and the mind becomes freed from so many things, which in turn enables you to focus on the higher ideals of spiritual life. И сегодня я слышала от Рахини Шакти, которая мастер йоги, она великий мастер хатха-йоги. Она, среди прочего, говорила, что йога подобна принятию ванны. Она очищает ум и освобождает его для принятия более высоких духовных идей. So while the results of yoga, hatha yoga and other yoga meditations may be to find some peace in this world and freedom for the mind, that's not the ultimate goal and destination of yoga. И как одна из целей йоги может быть это обрести мир и успокоение в этом существовании, обрести покой ума и возможность для какого-то развития. Rather, yoga comes from Sanskrit, the word yukta, and yukta in Sanskrit means to harness, to connect, to reconnect. И слово йога связано с санскритским словом юкта, которое обозначает связь. So that reconnection has to do with reconnecting the deepest aspect of ourself, the soul, with the supreme soul, the source of our existence. И эта связь, или еще можно сказать воссоединение, обозначает воссоединение души, нашей самой глубокой сущности, нашей души со сверхдушой. So, in bhakti yoga, the principle, the primary principle of bhakti yoga is to reconnect the soul with the source of our existence through practical activities that we do with our bodies, our minds, and our intelligence. И поэтому целью бхакти-йоги является именно воссоединение этой индивидуальной души с источником нашего существования путем реализации различных практик. The ideal being that whatever position we find ourselves in this world, we can use that position in a way that we can develop our spiritual life. То есть путем выполнения какой-то практической деятельности. И поэтому Ньяси Махарадж говорит, в каком бы положении мы ни находились, чем бы мы ни занимались в этой жизни, это можно использовать для того, чтобы стать на путь развития, чтобы мы могли развивать в себе какую-то духовность, живя нашей обыкновенной повседневной жизнью. And the mantra, the Hare Krishna mantra, is central in the practice of bhakti yoga. И Харе Кришна Махамантра занимает центральное место в практике бхакти-йоги. Because bhakti means
devotion, and devotion is the natural position, the natural original position of the self, our real true self, the spiritual self within. I'm sorry, Devotion is the natural function of the real spiritual self within. И бхакти, или еще по-другому можно сказать преданность. Что такое преданность? Как это понять? Расшифровать это понятие. Преданность — это естественное состояние, это естественное стремление каждой живой души. So in Bhakti-yoga, we begin and develop through our practical activities, we develop an awakening of the inner spiritual self. Поэтому в бхакти-йоге мы начинаем и мы развиваемся путем выполнения каких-то практических активностей, какой-то деятельности, которая помогает нам пробудиться и которая обращена к развитию нашего духовного начала. And the Bhagavad-gita describes that right now we're in a condition of a dream-like condition, and we all have a different type of body and mind based on our previous karma, our previous activities within this world. Our different degrees of illusion or false consciousness has produced these bodies. И в Бхагавад-гите объясняется, что сейчас мы пребываем в некоем сноподобном состоянии, мы пребываем в иллюзии, и те обстоятельства, в которых мы находимся, те тела, которые мы приобрели, они обусловлены множеством действий, которые мы совершали до этого, и множеством предшествовавших этому обстоятельств. But just like at night when you're in a dream, the dream seems like it's everything. You forget about your waking state. You forget about who you really are, what your family is, what your life is, what your job is. You're lost in a particular mental illusion that happens in the nighttime while you sleep. Это подобно тому, как ночью, когда мы спим, мы забываем, кто мы на самом деле, кто наши друзья, кто наша семья. Мы предаемся на какое-то время некой ментальной иллюзии, которая нас забирает наше внимание и наш ум, погружая нас в сон в то время, когда мы спим. So in a similar way, these bodies and the whole circumstance that we find ourselves in are a product of the dreamlike illusion of the material world that we've somehow come into contact with. Поэтому эти тела, в которых мы находимся, и наше понимание, это подобно какой-то сноподобной иллюзии, которая обусловлена предыдущими действиями и обусловлена нашим материальным телом. So the Bhagavad-gita and the system of bhakti teach us that there's an alternative existence, a spiritual existence that is actually our real natural home. Но Бхагавад-гита учит о том, что у нас есть альтернатива, что существует некое параллельное духовное существование, и эта духовная реальность, она является нашим подлинным домом. And all that's necessary to come into contact with that home, to return to that home, is to wake up our sleeping spiritual self. И все, что нужно для того, чтобы обрести этот дом, все, что нужно для того, чтобы вернуться в эту духовную реальность, это нужно пробудиться от этого сна. So, the Hare Krishna mantra descends from that waking world, from that world of consciousness, to this world of sleep, to wake us up, to give the soul a jar, so that we can begin to sense and feel through true practical experience. Yes, I sense, I feel, I'm a soul within this body, and the body is nothing more than just a set of clothing, like a set of clothing. И Харе Кришна Махамантра, она исходит
из этой духовной реальности в этот мир, чтобы дать нам возможность пробудиться. Это как некий инструмент, который способен разбудить наше сердце и дать нам возможность на самом деле почувствовать, испытать подлинные чувства и на самом деле ощутить, что я являюсь живой душой, я на самом деле душа. Lord Krishna says in Bhagavad Gita that just like one disposes of an old worn set of clothes, so similarly one disposes of an old worn body and gets another body at the time of death. Господь Кришна в Бхагавад-гите объясняет, что точно так же, как мы избавляемся от ненужной одежды, которая износилась, точно так же душа освобождается от износившегося тела и приобретает новое тело после смерти. So if our consciousness is focused on the body, if we think we're the body, if we think we're this particular self born in America or born in Ukraine or born in Russia or whatever, then we're in a fearful condition because that self is going to end. That self is going to be finished. Если мы привязываемся к телу и мы рассматриваем себя только как некое тело, которое родилось в Америке или в Украине или в России или где-либо еще, то мы находимся в достаточно плачевном состоянии, потому что это тело рано или поздно прекратит свое существование. So it's simply a question of activity that is connected with the higher spiritual plane that will bring about an awakening of the soul within. The more we contact with that kind of activity, the more our soul will awake and the more we'll realize this body is nothing more than a set of clothes. Поэтому это только вопрос некоего действия, которое поможет нам пробудить эту спящую душу, которая способна вознести эту заснувшую душу, пробудив ее к высшей, к духовной реальности. So really in bhakti, there's no restrictions about what you can't do, what you have to do. Simply you live your life and you bring yourself into contact with the higher spiritual energy, primarily in the form of the Hare Krishna mantra. And by the natural process of making connection with the real world of spiritual life, you begin to come to waking consciousness. Поэтому в практике бхакти не требуется ничего особенного, не нужно каких-то специальных действий, нет строгих ограничений, что вам можно или что нельзя делать. Вы живете свою обычную жизнь, но при этом вы обретаете связь с высшей, с духовной реальностью, в основном через Харе Кришна Махамантру, которая и устанавливает эту взаимосвязь и позволяет душе постепенно возвыситься. And by that awakening, a transformation happens where we become transformed from being a unit of existence that needs to take to fulfill desire to becoming a unit of existence that needs to give to fulfill our desire. We become a giving unit in relation to the source of our existence. Через такую практику постепенно происходит трансформация из объекта, который привык только потреблять и удовлетворять свои чувства, мы превращаемся в некий объект, в некое отдающее начало, у которого естественным образом пробуждается желание отдавать этому высшему духовному началу.